главный проект экспортный от Санкт-Петербурга в театральной сфере, который каждый год представляет комплексно театральную культуру Санкт-Петербурга. Добрый вечер, уважаемые друзья. Good evening, dear friends. Просим прощения за We apologize технические for a проблемы, delay, которые for technical возникли у нас. problems which Прямой we эфир. had. Это We есть had прямой an эфир. Мы air еще раз доказали, and что мы работаем в прямом live эфире. air, and once Мы again we proved сегодня that we продолжаем work in the серию live творческих air. встреч Today с we continue создателями и a series of the спектаклей, которые вошли в программу meetings with the международного actors and the фестиваля artists «Петербургские of the театральные встречи», которые performances проходят which are a part Петербургские of театральные the сезоны, которые проходят festival. при This is поддержке a St. Комитета по Petersburg культуре Theatre Seasons, which is Санкт-Петербурга. supported by the Culture Впервые за Committee. 13 лет For the first time существования в этом of the году в связи 13th с years ситуацией of our пандемии и life, закрытыми because of границами pandemic and the проходит closed в режиме borderlines, we онлайн, show our program что online, позволяет and this все-таки allows оставаться, us нам to stay оставаться театральным окном в theatre Европу и window встречаться to с Europe нашей публикой, and to которая meet живет our в разных audience странах which Европы lives in и different других countries of стран. Europe and Но other places. режим онлайн But имеет online и свои mode достоинства, потому что allows впервые в us, этом has году its pluses спектакли also, фестиваля because смогут this year посмотреть the в performances of this регионах festival России, will но это be приятно, потому что это, shown безусловно, and will расширяет be possible to see нашу for аудиторию. viewers in different regions of Сегодня Russia. в Today 20:00 вы at увидите 8 спектакль o'clock Российского you will see государственного the института performance of the сценических искусств. Russian State Рассказ о University 7 of Performing повешенных. Arts. This is a story Спустя of the несколько 7th минут мы hanged встретимся people, с участниками and in a minute этого we will see спектакля. participants Но of this начнем мы этот performance, разговор but с we will небольшого start this видеосюжета. conversation with a short video. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр Путнов, и я приветствую вас из Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, откуда мы будем вести трансляцию спектаклей, вошедших в программу фестиваля «Петербургские театральные сезоны», и встречаться с их создателями. Впервые фестиваль пройдет в режиме онлайн. Сегодня у нас спектакль по произведению Леонида Андреева, и мне, в силу того, что этот писатель не так известен, как многие наши классики, хотелось бы сказать о нем несколько слов. Необычайно даровитый, необычайно популярный в начале XX века. Сам он считал себя наследником Чехова и называл себя вторым Толстым. Но в то же время современники говорили о том, что он напоминает им Стринберга, Метерлинка, говорили о связи Андреева с Достоевским, говорили о нем как о предшественнике экспрессионизма и абсурдизма. То есть необычайно даровитый писатель с очень разнообразным творчеством. Написал он почти 30 пьес. На сцене игрались, максимум 10 из этих 30. И это говорит опять о том же, что для нас это не открытая величина. Может быть, самая большая известность Андрееву пришла в 1908 году, когда за его пьесу «Жизнь человека» буквально дрались два выдающихся режиссера – Станиславский и Мейерхольд. Мейерхольд поставил свою «Жизнь человека» в театре Веры Комиссаржевской в Петербурге, а Станиславский свою «Жизнь человека» в Амхате, в Москве, очень по-разному интерпретировав эту пьесу и открыв множество новаторских приемов для режиссерского театра XX века. Именно на фоне успеха «Жизни человека» Андреев пишет рассказ о 7 повешенных, основанный на реальной криминальной истории группы террористов-эсеров, которые готовили покушение на министра внутренних дел. В результате известный провокатор Азов сдал их приговорили к смерти, и они были повешены. Вот эта история стала основой для рассказа Андреева, для изображения судеб людей перед смертью, для размышлений о том, что такое смерть в жизни человека.
История была настолько страшной, in life of a human что being. рассказ It неоднократно appeared to be so запрещался. Например, в terrifying that it 1920 was году forbidden many был снят times. In фильм по этому 1920, рассказу, there и was made a через 4 film by года this он story, был but 4 years запрещен, later the и movie полностью was смыт, он до banned сегодняшнего from дня не showing. сохранился. It just got destroyed and didn't Сложная survive till история, nowadays. It's a сложный difficult материал. story and a Из театральных complicated material. воплощений As for the этой темы, dramatized versions of этого this theme, произведения, I want я to обращаю attract внимание your attention на to the спектакль performance of известного famous режиссера director Minda Карбаускаса в Gaugas театре Олега Karbauskas Табакова, in the theater of который, Oleg на мой взгляд, Tabakov, which был to my очень mind was a big success. Меня не надо резать. Миленький, Do not hang me. If you hadn't killed anybody, they wouldn't sentence you for hanging. You killed someone, but you don't want to be hanged? Cunning man. Орел на Крымы первой воры. Карачев да Ливны всем ворам дивны. А елец, так тот всем ворам. Отец. Барабанный друг. Опа! И я снова приветствую тех, кто And again, только I подключился к happy нам. to Мы welcome вернулись those в who студию, join мы us. в We прямом return back to the эфире. studio. We're in Здесь у live нас появились уже участники broadcasting, спектакля and сегодняшнего, который вы we увидите have ровно в here participants of the 20:00. performance which you are Рассказ going о семи to повешенных. watch at 8 o'clock. Спектакль Российского The государственного story института of the сценических seven искусств, hanged. This is the поставленный performance в made by классе Russian Institute of the знаменитого Performing петербургского педагога Arts, театрального Юрия made by the Михайловича students Красовского, of также известным students of the course of российско-польским Krasovsky режиссером and a Анджеем famous Бубиным. Russian Но and прежде чем Polish director начать разговор с Andrei ребятами, Bubin. мне But бы before хотелось we start все-таки talking with обратить ваше внимание with our на то, guests, что I would вы like можете to pay your присылать вопросы attention всем to участникам нашей to the сегодняшней fact that you can встречи. send us Эти вопросы вы questions, можете задавать в questions to нашем all the participants, WhatsApp-чате. which you can Для этого вам ask необходимо in зайти на our наш сайт, WhatsApp нажать на зеленую chat, кнопку where you have с to press иконкой just the green WhatsApp. button. Также вы можете And задавать also you вопросы can в ask комментариях questions in the ВКонтакте, comments, в комментариях трансляции. in contact. Только единственная просьба, не забывайте, пожалуйста, представиться, with our имя ваше, request, пожалуйста, you и shouldn't город, forget откуда to вы нас introduce смотрите. yourself, Для your нас name and the city это from where you важно. watch this program. Напоминаю тем, And I кто нас remind уже to смотрит не you первый that день, for и those хочу who проинформировать тех, кто keep только watching сегодня us for впервые a number of days already, for the вышел third time на already, наш maybe, фестиваль, that что самый активный the зритель, который most задаст active самый viewer интересный who вопрос, will ask the most получит interesting от question нас will подарок. receive from Это вот us такой a gift. сборник This is прозы a нашего collection, a сегодняшнего book of автора Леонида collected Андреева. В stories конце of встречи today's я пущу author, эту Leonid книгу по Andreev. нашим At the end of гостям, our они meeting, оставят I'm going to автографы. И, может быть, спустя I'm going 10 лет, to когда кто-то из наших offer this гостей book станет for настоящей звездой, our вы будете с participants, гордостью for they доставать с would полки leave their эту книжку signatures in с that. So автографом maybe in 10 совсем years еще our молодой guests звезды. today И да, will еще become the одна, stars, the еще famous один stars in our элемент country, and студии, you will это вот be это ружье, proud которое of стоит having здесь. their signatures in your Ружье book. это We have напоминает here нам another известное property, изречение Антона which is Павловича a Чехова о том, rifle. что I если в remind you начале that пьесы Chekhov once на mentioned in his стене letters висит ружье, that if there то в is a конце пьесы rifle оно at the должно beginning of the обязательно play, there выстрелить. is a rifle at the Вот этот wall, выстрел вовсе не then говорит о том, it что is наступает supposed конец to пьесы, говорит о том, fire что к нам пришел at от the вас end вопрос, of the и после play. выстрела So я попробую этот this вопрос озвучить this rifle и is передать supposed его to нашим гостям, fire. которые на него It ответят. means that the А question, сейчас мы we received a question, переходим and now все-таки let к us нашим pass гостям. И у to меня такая our, просьба, let me give the вот floor это to our молодые guests, ребята, and они these еще are пока young студенты, people, да, they are я, still может students, быть, о них and ничего не знаю по-настоящему, в отличие we от тех do звезд, not которые know нас уже побывали, about и о him которых очень anything много известно, и поэтому я попрошу ребят as просто opposed to those stars представиться which по we очереди already и had сказать, here as our как guests. их So I will зовут, ask сколько our им лет, guests и как они to оказались introduce themselves. в How нашем old are театральном they институтном and колледже. how Пожалуйста. they happen to be in Меня our зовут Вацлав institute. Дембовский, I am я студент Václav Мастерской Dembowski. I am a student of Krasovsky мне 30 course. лет, я из I'm города Гомеля, 30 years Республика old. Беларусь. I'm from Gomel, Как from я Belarus. оказался? Ну,
It took me 3 years to enter the acting department, and then on the 4th year I just entered to the directing department. Yes, I studied before. I studied the IT technologies. I am Marina, I'm 23 years old, and I'm from Vladivostok. I entered the directing department, and my first education, I'm the ballet dancer, and when I studied the ballet dancing, I actually didn't feel very comfortable, and when we got such a course as the history of theater, I got interested in that, and plus I had perfect teachers. I got so interested in that, and I understood that I want to become a director. That's why I came here. Who's next? My name is Ivan Zhukov. I am from Komi, from the village Nizhny Odess. I am 23, and I'm also a student of Mikhail Krasovsky. I am the student. I got very easily to this occupation. When I was a little kid of a kindergarten, I was singing, dancing, and when I just grew enough, it turned out that I decided to compile all my talents in one big bag and just decided to become an actor. I'm Vitaly Sazonov, I'm 26, I'm also a student of Krasovsky course. How I happened to be a student here. Before that, I studied programming in my native city Gomel, same as Václav, but because I was interested a lot in lots of different things, staging, performances, drama, they just expelled me from programming, and one of my friends, he said, if you like very much to make faces, so I decided to try acting. So finally I came here and I managed to act. So you see that there are different ways for people that take them to the acting department. So Vitaly and Ivan, they are actors and they play their roles in the performance which you are going to see today, to watch today. And Václav and Marina, they are director's assistants. They help to stage this performance. And for them, this is the first question to them. So I actually said already that Andreev is still unrevealed dimension. He's a writer of a great dimension, which still remains to be uncovered. How did you come with this idea to... Well, I don't know how this idea just arose. I don't know, because that was the idea of the director, Andrei Bubin, because he brought for us this idea. He brought it to our studio, he shared his idea with us. And so all this idea was implemented, was brought by him, and he made the cast of the actors. He invited us to work with him. But did he explain why he wants to make to stage, write this very story? Why? What were the reasons? Why not Chekhov in 126th time? Well, I don't know. Marina, do you know? I don't know. Maybe Andrei used to say the story is about young people, and our actors are very young as well. So there are companies, there are groups of people. There is always a course, and this group, this course of people, this little community which exists today, that was important for Andrei to have that community of people combined by one and the same idea. Okay. Now we've got a question for Ivan and Vitaly. Thank you very much for this question.
Петербурга this по is a имени Игорь. Igor И from насколько St. вам, Petersburg. как молодым актерам, близки ваши герои? Вот вы играете, How например, close you are Иван, to одного из the главных, как бы, character. да, вот So в Ivan, этой you play one of the группе main эсеров character. Головина, да, You играете. Вот play the вы Golavin's чувствуете character. близость He was этому one of the персонажу, essays, свою человеческую? terrorist. Да, и мы, You собственно, feel этим занимались вместе с anything Анжей, close to ребятами, him? когда Yes, мы yes. пытались We максимально worked on приблизить that. We tried персонажа к себе. То to есть сходство come up этого as close персонажа to the и character различия as мы их possible. находили и We тем самым, tried to грубо говоря, find the приближали к себе. Каждый different раз parts у нас даже and был the такой тренинг, что мы внутри similarity. разговаривали со своим же And even персонажем. То есть, по inside, факту, we were talking to на our сцене мы character. So только actually, on the stage, не this is не us полностью. who are То есть on у the нас stage, есть всё but равно not маленькая exactly прослойка us. There между is some персонажем и layer that личностью. separates Ладно, а вы me вот сейчас про personally, эту my историю, которая individuality послужила from the основой для character. Андрея, вы что-нибудь читали? But have you Да, read вот там about мы в that заставке показали даже story портрет того персонажа, that который стал прообразом was вашего in the героя. base Да? of Мы that ходили story? Yes, we did. спектакль, с ребятами, в принципе, все We- Петропавловскую крепость. We Ну, went to мы Peter там and Paul сидели какое-то Cathedral, время, to чтобы the просто prison, набрать to the ощущение jail of того, Peter and как Paul это, каково Cathedral. это быть We одному, stayed there так как in их order всех to get the рассадили feeling поодиночке, of каково быть how одному, to мы be и in там the внутри тихонечко так. to be Ну, только incarcerated говорить не in говори. the Тихонечко там solar репетировали. compartment. The И да, мы ходили в музей, там есть Yes, and we went to the museum. There are photographs of those people who were staying in the in jail. Виталий, вот вы, когда играете такого человека, да, When ну, you вот он же play как бы a person преступник, like that, он же he is a criminal. You осужден, understand that наказан, he да. was Вот как вы judged. относитесь к своему персонажу? How do you Возникает take ли момент your character? оправдания Do или you refute отстранения для him, того, чтобы or его maybe осудить? you Какие do not like взаимоотношения him? у вас со What своим are героем? your personal Я- relations with your character? Я его безгранично люблю. I love him И very всё, да. much. Несмотря I ни just на love что. him, Несмотря ни на что. despite on everything. Но я просто хочу напомнить зрителям, I just want to которые, remind может, to our давно viewers, читали рассказ, maybe не читали его вообще, haven't как раз ever вот ребята играют read this тех story самых or read it эсеров, long time ago, которые that создали this боевой отряд и готовили покушение young на students, министра they внутренних play the role дел, of да? those Ну, тогда, terrorists в who дореволюционной России, их conspired сдал провокатор, и against поэтому они the оказались под Minister судом of и оказались Internal приговорены Affairs, к and they смертной were казни. treated А by все-таки, the вот опять же, ко всем, наверное, by a вопрос, кто betrayer from their захочет inner как-то circle. его отметить, But да? that's Тема why they очень were сложная для молодых judged for людей, как мне execution кажется, потому что by hanging. весь рассказ, I believe that the whole собственно, story описывает describes чувства the разных feelings людей. of Тут different и эти people. вот ребята-революционеры, там есть пара уголовников Revolutionaries, в рассказе, criminals, там и сам министр, there is a который размышляет minister о over том, there а что who бы с ним могло thinks произойти, если бы about those покушение things that удалось. if Да, то this есть это conspiracy разные люди would разных be идей, implemented, разных what could have взглядов, разного happened to возраста him. даже, So different которые people are пытаются the понять, что такое characters смерть. of the И story как человек who себя try ведет to накануне смерти. realize, who Для вас, try для to молодых людей, understand все-таки, мне кажется, что what пока еще death means рано to об them. этом думать, I да, think вот that is как вы too пытались early. You're in преодолеть age эту too young, which is too сложность? young, Ну, знаете, и and взрослый it is человек, too early не for каждый you может to think сыграть about перед death. вторым But how человеком. did you get over this difficulty of understanding what death is? Да, я попробую. Тут Yes, I will просто try to мы, когда explain. только When we have как бы just прикасались к этому материалу, когда touched Анджей to только нам this сказал, что будет material, вот, and Anji told есть us идея поставить that, именно there Андреева, is он an сразу idea же to stage заявил Andreev. как He бы железобетонно, что мы не that про смерть. we are not talking about death. И это как бы мы And всегда we с ним always обговаривали, что мы про жизнь, мы про вот discuss with жажду him жизни. about И life как and бы about great сам момент, power как of человек life готовится and к the смерти, great wish я to вообще live. этого себе не And представляю. I actually А вот cannot как очень imagine сильно how хотеть жить, я a это могу person себе judged, представить. И, наверное, вот как бы can я для prepare себя так и делал, for что death. это I don't know, максимальная but жажда I can жизни, хоть и understand осталось that тебе там a 1,5 часа, но person я их always проживу так, wants как to live, многие even не if смогут и he, за 90 the лет. one who is confronted with death, Вот even he has замечательно, что just вот half of an именно hour вот в left момент for раздался him to выстрел live, нашего he ружья, still wants и to Валерия live Охренюк desperately. из So we've got Красноярска. another Прекрасный question вопрос, Валерий, from спасибо огромное. Красноярск. Вот Иван может попробовать на него ответить. А все ли действительно они заслуживали question is, смертной казни? whether all Вот of вы them, бы помиловали кого-нибудь из них? Спрашивает
Валерия, про ваших deserved героев. the Вот, опять же, death ваше личное execution, whether you would plea the criminals Довольно сложно на это who ответить. Так, were серьезный вопрос. Ну, judged for, я попробую на это ответить. who were Просто sentenced for эти молодые люди, execution by как-никак, hanging. боролись Well, за I will какую-то try собственную to идею, за answer. какой-то These were young people. They were какую-то собственную, striving hard for their own ну да, idea, идею, for idea, которая их вела вперед. which И drove them ahead. как бы там ни было, они And шли против какой-то системы. У they нас tried был to такой даже fight разговор against с Анжей. system. We even had a Он спрашивал conversation нас, with что Andrei. именно He сейчас asked us, what нас не exactly устраивает now в нашей жизни. we are not Сегодня. happy with Да, in ну то our есть мы life. сидели на площадке, мы We were репетировали, staying он спросил, что at the именно site. вас не He asked устраивает. us, И мы what говорили, exactly you are что not именно. Он happy говорил, with, этого and we мало. told Он him, говорил, мало, and пока he не was дошло до always того, saying, что мы no, this is not доставали enough. какие-то And then настолько finally сильные, we скажем так, tried to get наши from какие-то inside of именно ourselves болевые точки, really very и только тогда это sore работает. То есть points. вот And о чем, only at ну, о that чем мы time, говорим в спектакле. at Вот о that чем ты говоришь. moment То when есть you это у find каждого a real человека есть sore что-то, point за что он будет inside of бороться. you, Вот эти ребята you молодые, can они тоже за что-то work боролись. around Они it, пошли you против can системы. build Но your role эта around that. система So this is what сцапала их. those young people Вот were все-таки fighting with, люди в театр but that приходят, да, system для того, чтобы, actually killed ну, them. наверное, в чем-то измениться, да, People посмотреть come на to жизнь the какими-то theater maybe другими because глазами. А для вас встреча to вот с таким change сложным themselves, автором, and for автором, you, болевым the автором, meeting безусловно, of such a да, потому difficult что author, ну, a very Андреев писал painful, I о would таких say, вещах, о author, because которых для Andreev него wrote никто about не things рисковал like писать. Он первым действительно к maybe самым no one болезненным was человеческим was каким-то running a risk to проблемам write about. обращался. Она вас меняет, эта встреча? Does it Вот change зрителя, да? you Вы же хотите, somehow? чтобы зритель изменился Because после того, как он you do посмотрел ваш want that the спектакль. viewer А вот would вас change самих himself. But what about встреча с этим yourself? автором хоть как-то Do изменила? you change? Have you Вот changed я yourself? ко всем Did it вопросам affect тоже you? вопрос. Did the meeting with an author like that affected you? Так, Yes. в какую Yes. сторону? Вась? Не знаю, я стал задумываться I о started жизни, to о think смерти, о about том, life and death, ну, о том, о чем пишет Андреев, но это about все равно things that наталкивает на Andreev определенные writes about. It pushes you to contemplate ну и, конечно, тебя about изменяет. certain things. When you start thinking about Когда that, ты понимаешь, что you это get люди changed твоего when you возраста, understand that these are people of your age. Марина, а у вас какое What ощущение? about you, Marina? У What меня kind особо of ничего feelings не you have? поменялось. No, как бы в Поменялось? мире. То есть nothing вы has так вот changed. к жизни, в общем, Nothing has достаточно changed with me. тревожно относились, скажем, да? И до этого. Тревожно, мягко сказано. Ну, то есть, как бы, ну, мне понравилось, что когда мы работали с Анжем, I liked и that when он we всегда worked говорил, with вот, Andrei, смотри, he used to say, это светло. И look, когда this светло, is light, это достаточно, and when it is light, чем больше света, тем the more больнее light тебе you всегда have, на него the реагировать. more То есть, painful и your reaction для меня is это to был вот this. такой, наверное, урок. Maybe that kind of a lesson Он it всегда, was for он me. всегда говорил, Марина, He здесь always меньше used to say, жести меньше, как бы, но было больше Less of доброты. hard tones, but more of У меня the более kindness. жесткие взгляды. То есть, Because my как вы говорите, что attitude Андреев очень is more Да. rigid towards this point. Тревожный. тяжелый, да, Тяжелый. автор. Для меня Да. он как бы For me, через this Анже writer показался светлым и through наоборот Andrei's каким-то help жизнерадостным, appeared to be really жизнеутверждающим, very light, что даже если все lightful, темно, все равно, и даже если ты сейчас стоишь на elevated виселице, writer. чем ближе я The подхожу к closer краю, I тем come больше я up хочу to жить. the И когда edge, the more I want to live. Вот замечательная фраза. Вот мне очень нравится то, что вы I сказали, потому like что it very вот much такие what чувства, наверное, you спектакль said, должен because вызывать, да, но я maybe предупреждаю these are the зрителей, что feelings это that достаточно should тяжелое be зрелище, которое caused by this вам performance. предстоит, I но вывод, к want to которому warn нужно our прийти, viewer наверное, that вот performance это you're надо, going to наверное, watch и is искать в этом pretty спектакле, hard, несмотря на and всю его this is the light сложную, that you have to look психическое даже воздействие. in Но the надо жить. performance, Поэтому but we need я to думаю, что мы live. сделаем сейчас небольшую паузу And и не we're будем going to говорить о make грустном, a потому что short впереди еще pause спектакль, и at the успеют moment еще and not зрители discuss serious, потревожиться hard по-настоящему, да. А вот tunes. скажите, But вот вы will молодые you люди, tell да, me, вас, you are собственно, young вам people, делать театр будущего. Понятное дело, you что актеры will учатся be сейчас building на the четвертом theater курсе, они of the заканчивают future. институт. You are the Наши students of the fourth year. уважаемые You're about режиссеры, to finish it они very будут soon, and учиться our чуть directors are дольше, going потому что на to режиссуре дольше be longer учатся. Но все равно это скоро случится. in the Да, institute. скоро But вы anyway, увидите it will в этот самый живой театр, happen не успеете как бы very оглянуться. soon.
when you will become professional directors. So what do you think, what kind of a theater should be? What do you like in today's theater, in the modern theater? And what are those things which you would like to introduce, to enter? What are the new things which are going to enter in the theater? Because you are people who are going to build new theater, either here in Russia or in Belarus. And even our festival is a confirmation of that thing, proves that borderlines really are very rickety. What you would like to introduce to the theater? Last year I started to think about the theater. I like absolutely transparent theater when I'm not interested in the characters. I want to see this individual, I want to see his story, and even if this is a character, I can move it a little bit and then to see the personal story of the individual, or maybe especially bright colors, maybe even acid-like colors, because now we live in the situation when we are missing colors. То есть почти документальный, и тут такой бурлеск. Documentary and burlesque. Скорее такой очень что-то неоновое и психоделичное. То есть то, что меня уводит в сторону и вкидывает меня в какие-то такие эмоции, которых я еще не испытывала. То есть все люди сейчас, мне кажется, теряют эту краску в жизни, и хочется чем-то новым напитаться, но этого нового нет. И оно становится таким блеклым. Я хочу приходить в театр и понимать, вот оно новое, и я сейчас, пока нахожусь здесь, я дышу, и мне это нравится. Я хочу либо плакать, смеяться, мне может быть плохо, да, но я все равно живой человек. Виталий, а как? Что бы хотели в театре видеть, да? Привнести Vitaly, what about you? What new things you would like to see Человек взрослый, in the 26 лет, theater? уже You пора are и 26 years old. Да, You're an adult, a real adult people. Не знаю, я солидарен с Мариной. Ну, мне сейчас больше, наверное, хочется, чтобы меня театр... Я думаю, что это сейчас такая волна, потому что все равно как бы с новой информацией, с взрослением, с какими-то другими открытиями меняются как бы приоритеты и желания. Сейчас хочется больше чего-то настоящего, что ли, в театре. Ну, вот есть, да, это же, наверное, выражается в каких-то конкретных, ролях. Я хочу сидеть, и чтобы у меня булькали кишочки от того, что я вижу. Как зритель. Да, как зритель. А вот как актер все-таки, да, вот в чем выразится, вот какие герои бы ты хотел играть? Я вот это не смогу ответить точно. Что я хотел бы... Шут из «Короля Лира». Хотел бы Шута. Вот именно сейчас я бы хотел Шута из «Короля Лира» сыграть. Из «Короля Лира»? Да. И Иудушку Головлёва. И Иудушку Головлёва? Да. Да. Иван, а вы что бы хотели? Вот вы сейчас репетируете на дне, да, насколько я понимаю? В данный момент в данный момент что вы в беге играете? Я играю Хлудова. Хлудова? I play Хлудов in бег. Так, это, опять же, жизнеутверждающий репертуар. Продолжим. Что бы хотелось играть? Вот каким ты себя на сцене видишь? Да? Вот какие герои, какого плана бы ты хотел играть? Вот на это я вам точно не отвечу, как герой какого плана. Но у меня есть одна роль, которую я хотел бы сыграть. Ну, с тех пор, как я попал в профессию, я очень жажду сыграть Базарова из «Отцов и детей». Это прям для меня что-то... Ну вот это, наверное, и называется роль мечты. Собственно, для меня это и есть роль мечты, именно Базаров из «Отцов и детей». Мне очень нравится ваша идея, потому что мне кажется, что это герой сегодняшнего дня вполне. Well, I love your idea because I believe this is a hero of our times. Так получилось, что с литературой у меня в школе было не очень, но это по факту моя первая книга, которую я прочитал сам, и я влюбился в нее. Вот. Думаю,
это то, что я this is exactly what I want to play. I want to do it Вацлав, а вы over какой there театр at the хотели stage. бы? В какой Václav, театр прийти? what about Какой you? театр What делать? kind of theater you would like вы to себя come to? представляете, What kind of как theater это, в you would какую like to сторону make? развиваться? Do you understand to what extent you would like to go? Yes, I do. Do you understand what kind of theater I like? I love theater which has some magic. Magic, not like when everything gets exploded or something bright, but from the point of view of human being, when you watch a miracle is going on, miracle happens at the stage, and this miracle overwhelms you in such a way that it becomes the whole world for you. This performance, the Seventh Hanged, is also an example of this kind of a performance, but also this is a performance of Krymov, which is an absolutely different one. But this is also a myth that overwhelms you and drives you, that you cannot, you laugh, you burst into tears, and again you burst into laughter, and you cannot just breathe between these two passions, that you, something happens to you. This is a theater like that. Для меня тоже театр все-таки тот театр, который потрясает, для того, чтобы я не был сторонним наблюдателем, для того, чтобы это прошло через меня. Вот Алена из города Краснодара спрашивает, опять же, который в первую очередь, наверное, к вам, Виталий и Иван, вопрос, да? Вы свое будущее больше видите в театре? How do you see your future, in the theater or in the cinematography? How do you see yourself? В кино-то хочется, небось. Would you like to be an actor of a film actor? Как говорил I will. Красовский. As Krasovsky used to say, theater is a home, and filmmaking is a summer cottage. Дачу хочется очень. But everybody is dying for having a summer cottage. So, начиная со студенческой скамьи. Do you have any experience or? Немного. Да. Yeah, I've got И some of my разницу вы experience. почувствовали? Вот Do расскажите, you опять feel the же, difference? Алене, Have you felt the вы difference как актер, between чем filmmaking отличается and the для theater вас, performance? не снаружи, What is как the она difference смотрит, да, на вас, как она на between актера на экране или на working сцене, on the film? а именно когда вы играете для When кино you или для play театра, for есть an act, какая-то when you play for a большущая film and разница? for a drama в том, что, performance. ну, это для меня лично. Yeah, there is a difference. Difference is great. Ты начинаешь, ну, точнее, ты проживаешь жизнь In the theater, you персонажа, start человека, от living начала и до life конца. of a То есть ты вот эти 3 character часа, from the у very кого-то больше, beginning. у This кого-то 3 меньше, hours of a ты живешь performance, все это время. you live Кино all это this time. скорее, Movie making is much ну, more. это раскадровка как-никак. То есть This тебя is снимают a так, work и постоянно нужно by включаться в takes. этот момент. Ты тоже This живешь is a work персонажем, of но course там you больше also стопов. live a life Тебе of постоянно a нужно character, but there are very many В stops, театре, there are если ты very начал, many pauses то ты должен идти до конца. with no В этом breaks смысле for театр takes. правдивее в изображениях In this respect, is психологического theater характера? more truthful? Получается, вот из того, что вы говорите. Ну, просто в театре, скажем, судьба человека When we speak прослеживается about там. the fate То есть of a человек сидит, character, он смотрит на то, что as происходит in сейчас. terms of the перед ним viewer, на сцене. the viewer Кино sees это скорее, at the там тоже moment what is going on at the stage, and he sees the fate of a character. In the movie, they also see the fate Здесь ты видишь of a эту историю, а character. там тебе рассказывают про это. So the viewer in the theater, he watches himself this fate, and in the Мне movies кажется, they есть tell два him. радикальных Well, I отличия, think точнее, одно the радикальное отличие между radical театром и кино, difference что between Алена, movies которая and the придет в theater театр, is that она Alena, будет who здесь comes со in мной, the она смотрит theater, на меня, и я she's как бы going to смотрю be на with нее. me, И мы and все в одной she's истории an здесь audience, and живем. I'm on the stage, А and we're кино all все равно together это involved in что-то, one story. оно может быть As for правдивое, the movie or films, захватывающее, it might be потрясающее, truthful, но it might be оно все равно overwhelming, it might be very как interesting, бы в grabbing театре your это attention. случается для двух людей, But и in для артиста, и the для зрителя. В theater, кино this это случается effect только для happens зрителя. for Чудо. both Я the как артист, actors как and бы the там, audience, but я в in the кино это movies отснял, и it это раз и happens навсегда, only как бы, for кого the зацепило, audience. хорошо, The не actors зацепило, from плохо. А в films, театре это they все-таки are by themselves. дуэтная работа.
прекрасно формулирует, потому что, конечно, театр — это диалог между залом и сценой. Theater, this is a dialogue between the stage and between the stage and the audience. И вот Алексей из Петербурга, so, Alexei from St. Petersburg asked me a great question. Попробовать поступить на маховую, да, судя по такому интересу профессиональному. Very interesting question. Спрашивает, Марина, вам вопрос, наверное, sent to us. Marina, Судя the по question фото, to you. спектакль без Judging by the декораций. pictures, Есть this ли сложности performance в doesn't игре have в any таком пустом scenery. Are пространстве, there но any я думаю, что и difficulties вообще организация playing in спектакля this в таком пустом space, пространстве, in such an empty space вот with это же no такой sceneries? современный стиль This is a modern style, театра, right? такой минималистский Такой театр, да? minimalistic, Декораций, of много the minimum прозаического of the текста, sceneries, что lots сейчас of любят в prosaic театре texts. делать, когда не пьеса ставится все-таки, а прозаическое произведение. Какие When сложности they есть при stage работе not с a таким, ну не play, театральным but материалом, a и в таком, story? опять же, ну не сильно декорированном So пространстве? what are the differences and what are the difficulties? I cannot say that there are no sceneries at all. First of all, actors are just by themselves over there. Even if they are together and next to each other, they're still one by one over there. They don't need lots of the sceneries to create the atmosphere and some properties. There are containers where the dead bodies are placed, and these are containers through which they show the performance. There are cubes with which they work. This is not actually very important detail in the theater as for the sceneries. Вместе с Александром Орловым, я думаю. This is a transparent performance, no need for anything extra. This is in a white and black style, and technique is made, and everything is enough. Everything what I see in this performance is enough for me to create the picture. If I see something as just extra for me, just really... Наоборот помогает, да? Ну, столько зацепок у актера. А тут, да, там есть все равно, Марина. Вот эти каменные стены, вот этот запах, вот эта вода, которая стекает по этой stene. The water that goes down the walls. When they were in the cellar, when they were in the prison, they were thinking about life that stays behind the prison. What you are talking about, this is a feeling of the actors. This is their world that they create, and no scenery needed for that. They feel it, but they train themselves, so they don't need to touch or feel these things in order to feel themselves, to be imprisoned, to be the prisoners. Да, еще вопрос. And one more question. Просто замечательный вопрос. Great, excellent question. Потому что вам потом придется выбирать победителя, которому мы будем вручать книжку. You have to remember these questions because you then are going to be a jury for us. Dina asks the question to everybody. What do you think? Whether theater is going to develop new forms, online, new forms, video versions, and whether classical theater has future? Dina, вы, по-моему, лидируете. I think, Dina, you are leading among the questions. Новые формы, да, и new forms and the classical theater. What does it mean, classical theater? This is a very complicated theme. Well, yesterday we spoke with Tatiana Kazakova, the artistic director of the comedy theater, and she's after the classical theater. The costumes, music. We used to have an experience of this sort. Will you explain what is it like to the viewer? Screen live performance. It was a midnight summer dream of Shakespeare.
This was our experiment with this story. We used our viewers as those people who were on the quarantine or were on lockdown, and we decided to put our characters in this interactive life. There is a real life when they are locked down on the quarantine, and there is an interactive reality. There is a hotel where all of them get together, and what happens to them? They wear masks, everything is very bright, lots of colors, but inside of behind the masks, these are absolutely different people, and we had a very interesting experience. But when we worked as directors in Yekaterinburg, there was a Zoom festival. That was very difficult to do because I wanted to touch them, I wanted to work with them, I wanted to talk to them, I want to take them somewhere and talk to them, and I couldn't do that because this square, this window through which I see a person, this person is not alive, and I don't understand how I can work with him. So I always felt that I had to do something, because theater, here we come to realize that theater is always a reality of people alive. It's not enough just to see a picture. I always felt that this is just, this window, this computer window is just like a grave picture. So Václav, what do you think? Do we have to worry about the future of the classical theater? I don't understand what classical theater is, but I didn't see, I haven't seen for a long time theater performances like that. I can give you a number of addresses where classical performances happen to be. I would like to watch a classical performance. It would be very interesting for me, really. The important thing is the important thing is a person, is a human being. It doesn't. The aesthetical environment is not very important. It doesn't matter what kind of a costume he wears. If I see a real person who is alive, who has his situations, and he has same problems as I do, that's important for me. Then this is a good theater to me. If not, if there is no this coincidence, then it doesn't matter for me what is the aesthetics. So now I want to conclude. If it is an alive person, a live individual at the stage, and he finds his audience, then it's the real theater. It's important to have an alive actor, a live personality who speaks real language with the audience. But when you think about your future in your art, in your occupation, whether you have any dreams. I've already understood, it's clear to me, you've mentioned already, right, that you want to play Iuda Golovlev from the Saltykov-Shchedrin. But what exactly would you like to make? Maybe you have some favorite character, or maybe some genre you would like to try. Maybe to sing in the opera, if you can sing. What kind of dreams do you have? Theatrical dreams. What kind of dreams regarding theater do you have? What are you dreaming about? You see, they are in thoughts. Варианты, вот зрители наши тоже идут в мечтания. Ни о чем? Нет, я мечтаю очень о многом. Просто когда это... Я рабочий сцены, мне что скажут, я буду делать все, что скажут. I'm the worker of the stage. I'm going to do whatever I'm told. But what about artistic feelings? Нет, сейчас я все-таки продолжу. Я мечтаю очень о многом. Просто когда вы сейчас попросили это конкретизировать, резко было отключение мозга. Сейчас нужно, чтобы он перезагрузился. My brain switched off very abruptly. Okay, then I can. Спасибо, Ваня, спасай. Thank you, Vanya. Just save me.
у меня есть такой эталон, не то что эталон даже, а такой example, вид a театра, model, который a мне model of the близок. theater, У нас в Петербурге есть theater which is very такой close to театр, my называется understanding. «Мастерская». We've got a theater which is Вот. called a И я workshop хочу сказать of то, Kozlov, что and I want to вид say театра, that который the происходит внутри, то view есть of вот the эта, theater that так сказать, happens семья, inside одна the большая family, театральная one семья, это big мне family очень прельщает. Это inside то, of что the я theater. This хотел is бы what I really love very увидеть и much. This is почувствовать, what I когда would like попаду to view, to в see, театр. to feel when I'm in the И, на мой theater. взгляд, ну, And это to и my есть, наверное, mind, какая-то моя this мечта, is какой-то a момент того, dream, что я which этого, is правда, really хочу a попасть moment в that такую I среду, want to где approach to. I want все to будут делать get одно to the дело, все environment будут where everybody is вместе, connected со by своими, one естественно, idea. со своими Of course, конфликтами, with со all своими their разборками. conflicts, Театр, with дом, all театр, their семья, да? the Такой, theater такая is the модель. Да, family, это звучит theater немного is the пафосно home. все равно, но я Well, it думаю, что sounds вы меня понимаете. very Это более проще, но highly. это, It's но in это my очень understanding, сложно. it's a little bit Поставили очень simpler. сложно. Еще более сложный вопрос. Екатерина So спрашивает. the Иван, здравствуйте. next Когда вы question придете ко мне на is more йогу? complicated. Ivan, Благодарю hello. за ответ. When will you come to Иван, my вы Christmas Екатерине-то party? ответьте, в конце концов, Well, она answer волнуется. to Ekaterina. She Ну вот, worries. вот Екатерина появилась. You see, Да. Catherine came out. Все. Вот. Мы не трогаем глубоко личные вещи, на поэтому, йогу я Well, Екатерина, personal вы things. дождетесь ответа. И Ивана, наверное, Catherine, you will тоже. get your Виталий, про question мечты-то, answered. да, и Марина Well, what тоже, about да, dreams? вот про какие-то мечты, то, что хочется в театре сделать, все-таки. What are Ну, those вы же things уже that you вот would одним like to do? шагом на пороге To стоите, do да? in the Скоро theater, выйдете, because и you are придется even with что-то делать one самим. step А не слушать Юрия Михайловича. separates you from the theater. У вас есть пьеса, Марина, которую вы бы хотели Marina, do you поставить? have a play which you может would быть, как like to диплом stage? читать? Ну, у меня Maybe есть as a пьеса, diploma которая сейчас у меня на performance. преддиплом. Yes, Так. there is a play that I'm thinking Эльфрида about. Елинок, Клара Ше. This is a Елинок написала роман Jelinek «Пианистка», и Ханеке снял wrote роман. the Знаем novel эту, Pianist, резкую женщину. Да, и я от нее просто в восторге. and I'm Потому really что я enjoy встретила reading her как бы автора. Мне кажется, это because очень this is удивительно the для каждого author, режиссера встретить автора, который, which is very important for me. I think this как is ты, very important но ты for его any боишься, director to и meet тебе the с ним author, which is страшно, who is но like он you. как You are бы really тот afraid of человек, him, который чуть-чуть but старше he тебя, is a но person прожил who is a little bit эмоционально older всю than жизнь, you are, которую ты бы but хотел тоже emotionally he passed понять. through all that И я бы way очень that хотела, you на would самом love деле, to с ней вступить в try какой-то to диалог. understand, Я and I вот would сейчас like это to делаю, то есть, get in ну, some как бы dialogue with her. благодаря пьесе. And И я всё through поняла. this play, I Несмотря на try её to talk to поэтический her, такой and текст, I очень understand сложный, everything, она мне очень despite понятна. on the poetic чувствую. Это очень aesthetic здорово. of her text. I feel Вот. her very А по well. поводу, And наверное, as моей for мечты, my я бы, dream, ну, I хотела would like какое-то to время позаниматься театром. to spend some Очень time бы хотела working in the theater, всё-таки уйти в and оперу, then I would и love быть, to ну, move даже, to наверное, больше opera, оперным and режиссером. maybe I would like to be И the в идеале, когда я opera стану старенькой, я бы хотела director, открыть and своё ideally when пространство, I где get я an бы, aged woman, I would love to have my own организовала несколько залов, space. где были бы Maybe I свободные will have художники, some separate свободные режиссеры, communities and и halls where у каждого with был бы свой free уголок. directors Есть and зал actors для who would опер, have their мини-опер, own каких-то sort of концертов, corners, community spaces холлы, где есть where they would have opera картины. and И это абсолютно, paintings например, and для different новых things. художников For это new было бы очень artists, здорово. that То есть я would бы be хотела им great. помогать. I would love Вот, to вот так do бывает, да, that work. когда So they девушка с see, внешностью this is what happens Снегурочки, а у нее when в a голове girl Елинок with и the прочие громадные планы, да, appearance о которых вы of сейчас a услышали. Вот так бывает, да, вот замечательный queen. вопрос от Натальи She из города has, Сумы, из she's Украины. dreaming Наталья about спрашивает: добрый вечер, скажите, пожалуйста, the тяжело ли pianist. психологически играть такую роль? Next question from the За какой city период времени Sumy до спектакля образ революционера напоминает в кавычках о about the себе, character и of как это отражается на revolutionary. ваших окружающих? Мы это How тоже, does кстати, вчера that обсуждали affect с you театром and комедии, да, вот мы говорили о your том, что environment? да, Yesterday we есть целая discussed that система with the для того, comedy как theater актеры yesterday. должны войти Yeah, в роль, there да, is вот a она theory готовит how актера к actors роли. А как have выходить из to роли? А что, enter когда the ты role, играешь but how to каких-нибудь leave подлецов the и негодяев, и не role отражается ли это when на you ваших play окружающих? Потому all что those вы же вынуждены черты этих jerks, людей all в себе those носить. ugly people. Да? Does Вот it affect you? отражаются ваши роли на вас, как на Do людях? your roles То, что вы affect играли? you
you as human beings. Иван, вы так киваете головой, как Ivan, будто you уже... nod. Ну, Екатерина, наверное, уже You убедилась nod. в том, что отражается, да? Ну, да. Так, как? Ну, это, наверное,
Есть такая вещь, что из каждой роли ты что-то черпаешь. Take something, you borrow something from every role for yourself. Some particle from any role, as you say, that every time when you play some negative, awful people, something stays with you. Khludov is not an angel, right? Yes. No, he's not an angel, but there are things that you have to understand, that you can understand that this is a character. You keep the distance between yourself and the character. You have to switch off yourself. You can dive in the character, but you cannot forget about yourself. But how long does it last after you still live together with your character? Do you say goodbye to a character right after the curtain is drawn? Well, it depends on the performance and on the material and on the director. Я про повешенных скажу. Там, когда заканчивается повешенные, лично у меня нет ощущения, что на мне висит персонаж. Висеть он на тебе может, если ты его не любишь. А мне очень приятно с ним проводить время. И когда заканчивается спектакль, мне даже как-то грустно, что это наша совместная история с ним на полтора часа, она закончилась. И остается только вот такая прекрасная, хорошая усталость в ожидании разбора, где тебе скажут, вот здесь было хорошо, вот здесь это отвратительно было. Но все равно вы идете вперед. А если тебе не нравится то, что ты делаешь, и не нравится персонаж, то, наверное, как бы и остается вот этот вот груз, который ты несешь из театра дальше. Своей неудовлетворенности тем, что происходит. И виноват-то не персонаж, это же ты злишься или ненавидишь кого-то вокруг себя. Это же не он, он-то просто написан. It is you who hate people, who is not happy. Александр Титенко. Next question. According to the... Александр спрашивает. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Вопрос. Такие красивые и молодые. You are so young and beautiful. Why not to catch the star? Most possibly, he has already caught his star. Вы знаете, такое есть актерское, особенно молодых актеров, когда они думают, что они все смотрят, их все любят, их все знают. Вот как, everybody loves them. Как? Чтобы рядом был человек, который тебя ее собьет. What a person, another person would think, who will just break it from you. Не ловить звезду. Do not catch a star. If you are not going to catch it, you won't catch it. But this is what happens. The environment make the king. All those audience, all those fans. Если так смотреть, то это я недавно как раз-таки наткнулся на есть шоу такой голливудский круглый стол с комиками. И там Джим Керри сказал как раз-таки на эту тему потрясающую, мне кажется, фразу. Он говорит, если на тебя надели корону, ты либо носи ее с достоинством, либо понимаешь, что ты ее недостоин. То есть, как бы, если ты уже поймал звезду, и ты соответствуешь, как бы, ну, грубо говоря, своему положению коронованного принца, то тогда, в принципе-то, и как таковой звезды не может быть, потому что ты делаешь все ради того, чтобы быть на пике. А если это незаслуженная звезда, то все это очень быстро поймут, от тебя все отвернутся, и ты останешься один, хулить или лезть, там, где ты immediately, and everybody will turn away from you. I think this answer is really very interesting for us, because we have to think about everything, not just to act. I think that Yuri Mikhailovich really was happy to find actors like that and to train actors like this. We are coming to the end of our conversation. There was so many questions answered here. So my last request to you, try as a jury collectively decide who won the prize. The prize is the book. And try to understand what question was the most interesting. Maybe the question about yoga. Екатерина нет, но вопрос хороший. Ребят, давайте, ну решите, какой вопрос вам показался поинтереснее, вам
интереснее было на него отвечать. Нет, я бы, естественно, отдал свой голос Александру Титенко. I will give my vote to Alexander. Так, замечательно. Молодцы, да. About the star, the question about the star, because it's a really very good question. Having been worked as a teacher on Mahavaya Street in the institute, it often happens when young people are really overwhelmed with the star, and then in 10 years you look at this actor, you see that this glory, this dreaming about the glory passes away, flies away, and this is what I wish to everybody, to be more sober, to be reasonable in assessment of yourself. I remind you all the viewers that at 8 o'clock you will be able to see, to watch the performance of the State St. Petersburg Institute of Performing Arts. This is the class of Yuri Mikhailovich Krasovsky, the director Andrei Bubin. This is a story of 7 hanged people. Today we had a conversation with the director assistants and with the artists who played their roles in this performance, and I think that you will really be happy to enjoy the performance, and I hope that you enjoyed our meeting today. Then I think that after this performance, if you do want to read something from Andreev's works, I think that's going to be the positive result. This is the target which we were driving to. As for the book, it will be received by Alexander. Раз наступило время подарков, Александр получает So книгу, то я тоже должен вот этот диплом участника фестиваля Петербургский театральный сезон мы вручаем создателям спектакля «Рассказ о семи повешенных», ну, режиссером, наверное, вы самый старший у нас в нашей группе, You are the older in our поэтому вы group, отвечаете за so порядок в этом детском, на детской площадке. Да, в этом питомнике, скажем так, творческом питомнике. Я нашел хорошее определение. И опять же, в финале я должен, ну совсем конкретный питомник, простите. А это еще небольшие подарки от спонсоров. Там в пакетах вы увидите что-то интересное. Передавайте туда Марине, Виталию. Иван, это вам ваш подарок. Вацлав, это вам ваш подарок. Мы от нашего фестиваля желаем вам всяческих творческих успехов. We wish you all the success, all the artistic success, and I hope that someday, one day, we will find you, we will see you again at our festival. Now I have to thank. И в финале я должен поблагодарить тех, кто нам помогал в наших эфирах. Это информационные партнеры, канал 78, газета «Санкт-Петербургские ведомости», газета «Версия». Это партнеры трансляции, мультимедийный сервис ОКО, портал «Куда.го» и ВКонтакте. Это наш международный партнер Россотрудничества и отдельное его представительство Российский центр науки и культуры за рубежом. Это наш партнер по сувенирной продукции, компания «Промомир». Сайтом нашим занимается компания «Синапс». Отдельная благодарность Сергею Колобову за съемку спектаклей. Спасибо за субтитры компании «Руфилм». И самая большая благодарность всей творческой и технической команде Павел Филмс, который обеспечивает эту трансляцию. Напоминаю, что в 20 часов вы смотрите спектакль. Опять же, должен напомнить вам, что все спектакли, которые входят в программу нашего фестиваля, до 22 ноября till November 22nd are going to be in the site, on our website. So if you haven't seen some of the performances during the live broadcasting, you will be able to watch them later. I invite you tomorrow to join our conversation at 6 o'clock. We are waiting for you for our next meeting, because tomorrow at 8 o'clock you will see the Dead Soul performance.
Такая же творческая встреча с создателями и участниками 6 o'clock we will спектакля have a «Мертвые meeting души». with the Спасибо artists who огромное. worked on Мы the все с dead вами souls. прощаемся So и thank you до very новых much. встреч. We До свидания. say goodbye to everybody. Thanks a lot.